Abril de 2020, Tatiana Volcova, arquivista especializada documentação de comunidades imigrantes, catalogava uma coleção de fotos e documentos doados ao Museu da Imigração de São Paulo por descendentes de imigrantes do leste europeu. A coleção, que abrangia centenas de itens de 1910 a 1960, documentava a história de várias gerações de uma família que se estabeleceu no Brasil durante as ondas de imigração no início do século XX. Tatiana, aos 42 anos, dedicou 18 anos de sua vida à preservação das histórias das comunidades imigrantes no Brasil. Nascida uma família de descendentes de imigrantes russos que vieram para o Brasil na década de 1920, ela possuía uma ligação pessoal intensa com a tarefa de registrar as vivências de pessoas que abandonaram suas terras natais para iniciar novas vidas em país distante. Havia retrato de família entre as fotografias que Tatiana analisava que imediatamente chamou sua atenção, tanto pela qualidade excepcional da imagem quanto por detalhe específico que parecia ter significado que ela não conseguia entender de imediato. A imagem retratava 5 indivíduos passando em estúdio fotográfico, com fundo pintado que representava interior clássico, adornado com colunas de estilo grego ou romano. A qualidade de fotografia era evidente, refletindo o trabalho de fotógrafo profissional altamente competente e insinuando que a família possuía recursos para investir em retrato formal de alta qualidade. A composição foi meticulosamente organizada. No centro, erguia-se uma figura imponente. Homem trajando uma batina preta longa, típica do clero ortodoxo do leste europeu. Ele possuía cabelos negros longos que desciam aos ombros, uma barba completa e bem cuidada, e usava uma cruz pedral grande e decorada, pendurada em uma corrente ao redor do pescoço, como símbolo da autoridade religiosa. Com uma postura digna e solene, ele mantinha as mãos sobre os ombros de dois meninos que se encontravam de pé à sua frente. Com olhar firme voltado para a câmera, a sua expressão transmitia uma sensação de tranquilidade, autoridade espiritual e responsabilidade paternal. À esquerda de cena, havia uma mulher sentada em uma cadeira, vestindo vestido escuro de estilo modesto, com gola alta e mangas longas, condizente com a esposa de líder religioso da época. Seu cabelo estava arrumado de maneira simples, preso para trás. Ela usava broche decorativo visível no peito. A sua expressão era calma e controlada, e seu olhar também era fixo na câmera. No colorado de mulher, havia bibi vestido com longo e elaborado vestido branco, característico de bibis da época, sem distinção de género. O bibi aparentava ter cerca de 6 a 8 meses, com uma aparência saudável e tranquila. E havia algo na posição de mão do bibi que imediatamente chamou a atenção de Tatiana. Aspecto curioso que aparentava ter sido colocado intencionalmente. Pé no centro, entre os olhos de mulher sentada e a figura do padre, havia uma criança pequena de cerca de 3 ou 4 anos, vestindo uma roupa escura com uma gola branca de renda elaborada. Seu cabelo estava curto, e a sua expressão era tranquila, características comuns de crianças pequenas em retratos formais da época. À direita, pé com a mão do padre apoiada em seu ombro, estava o menino mais velho, de cerca de 10 a 12 anos, vestido com uma roupa formal escura. A sua postura era firme, com expressão séria. Tatiana, fluente em russo, pôde ler a anotação em caligrafia cuidadosa no verso de fotografia, escrita em alfabeto cirílico. Família Popov, São Paulo, Brasil, MS de Marco do ano de 1920. Que nossos filhos sejam abençoados por Deus. A última frase, que Deus abençoe nossos filhos, estava sublinhada 2 vezes, indicando significado especial. Se você se interessa por enigmas históricos que permaneceram sem solução por décadas e deseja descobrir o que esta fotografia finalmente desvendou, inscreva-se no canal, ative as notificações e me diga nos comentários de onde você está assistindo. A sua localização me auxilia na produção de conteúdo cada vez mais pertinente para você. Tatiana analisou a fotografia com uma lupa profissional, concentrando-se especialmente no detalhe que a havia entregado. A mão esquerda do bibi estava colocada de forma bastante específica. Os dedos pequenos do bibi estavam dispostos de maneira que parecia intencional,
uma pos típica para fotos retratos religiosos de quel periodo. Tatiana havia pesquisado profundamente as práticas fotográficas das comunidades imigrantes do início do século XX e sabia que as fotografias de família geralmente continham elementos e detalhes que possuíam significados particulares dentro das tradições culturais e religiosas. Porém, o movimento específico de modo Bíblia intrigava, pois parecia carregar significado que ela não conseguia identificar de imediato. Tatiana capturou a imagem original usando uma câmera digital de alta resolução e amplia a foto, destacando o BBE especialmente, a mão, MSU computador. Quanto mais ela analisava, mais certa estava de que havia algo importante naquele detalhe que lhe escapava, símbolo cultural ou religioso particular de tradição ortodoxa. Na coleção doada, além de fotografia, estavam outros documentos de Família Popov, como certificados de batismo, papias de imigração, cartas e diário. Tatiana inicia a análise desses materiais busca de qualquer dado que pudesse elucidar o sentido cultural da fotografia. Dentre os documentos, Tatiana achou uma carta redigida russo, datada de maio de 1920, somente 2 meses depois da fotografia ter sido tirada. A carta, indicada a irmã que ficou na Rússia, era de Padre Mica Popov, o homem retratado na fotografia. Tatiana leu a carta com atenção, traduzindo mentalmente. Meu querido irmão, escrevo desta terra distante para lhe dar notícias de nossa família. Nossa adaptação ao Brasil tem sido processo interessante e repleto de licos. Para que você veja que estamos todos bem estabelecidos, enviamos uma foto de família tirada marco. Ao analisar atentamente o retrato, especialmente após de nosso filho mais novo, você verá símbolo tradicional que entenderá. É uma tradição que preservamos de nossa terra natal. Símbolo tradicional que será entendido. Tatiana leu voz alta. O irmão de Padre Mica foi informado de que a fotografia continha elemento simbólico cultural, particularmente ligado ao filho mais novo. Esse deve ser o pequeno. Para entender totalmente o contexto cultural e resolver o enigma, Tatiana sabia que precisaria da assistência de especialistas imigração russa e ortodoxa no Brasil. Ela entrou contato com o Dr. Alexei Sokolov, historiador com especialização comunidades ortodoxas russas no Brasil e docente da Universidade de São Paulo. Tatiana enviou por e-mail imagens de fotografia e a transcrição da carta de Padre Mica. Alexei respondeu de forma rápida, pedindo uma reunião para discutir a descoberta. No dia seguinte, Alexei chegou ao Museu da Imigração. Ele tinha 58 anos, era descendente de imigrantes russos de terceira geração e dedicou 30 anos ao estudo das vivências das comunidades ortodoxas russas que imigraram para o Brasil durante as transformações políticas e sociais que ocorreram na Rússia no início do século XX. Ao analisar a fotografia e ler a carta, Alexei demonstrou interesse notável. Tatiana, você identificou algo que pode ser bastante relevante no que diz respeito às práticas culturais ortodoxas. O Padre Mica Popov e sua família desembarcaram no Brasil em 1919, fixando residência em São Paulo. No entanto, é necessário realizar mais pesquisas para entender completamente o significado cultural desse símbolo na mão do Bibi. A pesquisa sobre a família Popov e o enigma cultural da fotografia de 1920 teve início como estudo do contexto histórico de sua imigração para o Brasil. Alexei informou a Tatiana que, entre 1917 e início dos anos 1920, milhares de russos deixaram o país em decorrência das mudanças políticas ocorridas após 1917. Havia muitos integrantes do clero ortodoxo, intelectuais e famílias em busca de novas oportunidades entre os imigrantes. Alexei buscou documentos de imigração no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Ele descobriu registros de chegada da família Popov no Porto de Santos em setembro de 1919. O documento incluía as seguintes informações: Mikhail Popov, 34 anos, sacerdote ortodoxo; Ekaterina Popov, 28 anos, esposa; Dmitry Popov, 9 anos, filho; Ivan Popov, filho de 2 anos. Porém, a fotografia retrata 3 crianças e não 2. Tatiana notou. Dmitry, o menino mais velho, teria cerca de 10 anos em março de 1920. E Ivan referindo-se a criança pequena de 3 anos. Mas como é a criança?
Alexei buscou documentos de nascimento de Família Popov em São Paulo nos anos de 1919 e 1920. Ele descobriu uma certidão de nascimento datada de 15 de novembro de 1919, cerca de 2 meses depois da família ter chegado ao Brasil. Alexei Mikhailovich Popov, descendente de Michael Popov e Katerina Popov, nasceu em São Paulo. O Bibi retratado na fotografia é Alexei, que nasceu em novembro de 1919. Alexei teria cerca de 4 meses de idade no momento em que a fotografia foi tirada, em março de 1920. A idade refere-se à aparência do Bibi na foto. Envie este vídeo para alguém que adora enigmas históricos. Esta pesquisa está começando a desvendar costumes culturais intrigantes. Por isso ainda não esclarecia o símbolo tradicional citado pelo padre Mica em sua carta. Alexei opta por analisar com mais atenção o diário que fora doado juntamente com a fotografia. O diário em russo de Katerina Popov, esposa do padre, abrange os anos de 1919 a 1922. Alexei leu o diário de forma metódica, traduzindo trecos importantes. Na entrada de 20 de março de 1920, data em que a fotografia foi capturada, e Katerina registrou. Hoje fazemos retrato de família no estúdio fotográfico. Foi investimento considerável, mas Mica achou relevante registrar nossa família. Ele me diz que as fotografias serão enviadas para parentes na Rússia, como prova de que continuamos a preservar nossos tradicos, mesmo em terras distantes. O pequeno Alexei se comporta bem durante a sessão, e o fotógrafo foi bastante paciente. Após que Mica adutou para Alexei está de acordo com a tradição de nossa fé. Tradição de nossa fé. Tatiana reiterou. E Katerina confirma que a posição do Bibi tinha significado religioso tradicional. Mas qual tradição em particular? Alexei prosseguiu com a leitura. Na entrada posterior de 8 de junho de 1920, e Katerina redigiu uma passagem mais significativa. Recebemos correspondência de autoridades eclesiásticas solicitando esclarecimentos sobre a documentação referente às práticas religiosas que trouxemos da Rússia. Mitsai responde com explicações pertinentes sobre os tradicos que preservamos. Anexamos uma fotografia a nossa resposta para mostrar de forma visual que respeitamos os tradicos de nossa comunidade ortodoxa. Documentação de práticas tradicionais despertava o interesse de autoridades eclesiásticas. Alexei afirmou, e o padre Mica estava utilizando fotografias para mostrar de forma visual que a família preservava os costumes ortodoxos adequados. Tatiana teve uma percepção. A mão do Bibi e a posição exata dos dedos do Bibi na imagem. Esta deve ser uma representação visual de uma tradição ortodoxa específica. Para transmitir uma informação cultural a que mantém simbolismo, o padre Mica colocou a mão de Alexei de jeito específico. Alexei analisou a fotografia mais uma vez com olhar renovado, concentrando-se especificamente na mão do Bibi. Ele analisou a posição dos dedos mínimos na tentativa de determinar se estavam relacionados a algum gesto simbólico empregado nas tradições ortodoxas. Depois de consultar a referência sobre simbolismos religiosos ortodoxos, Alexei fez uma descoberta. A posição de mão do Bibi corresponde ao gesto de benção praticado na Igreja Ortodoxa Russa. Trata-se de uma maneira particular de os padres ortodoxos posicionarem os dedos ao realizarem gestos litúrgicos. Em contexto ortodoxo, a disposição dos dedos para criar padrão simbólico é gesto cultural importante. Porém, Alexei tinha apenas 4 meses de idade. Tatiana afirmou. Como isso está ligado à tradição? Esse gesto não seria feito naturalmente por Bibi. Alexei replicou. Durante a sessão de fotos, alguém, provavelmente o padre Mica, colocou a mão de Alexei de forma cuidadosa. Trata-se de uma demonstração visual deliberada do compromisso familiar com as tradições ortodoxas. Gostaria de saber o que você pensa? Por que as fotografias eram empregadas na comunicação de tradições culturais e religiosas? Deixe suas ideias nos comentários. Alexei buscou informações adicionais sobre a transmissão de tradições por meio de fotografias em comunidades de imigrantes. Ele constata que era habitual para as famílias imigrantes incorporarem símbolos culturais e religiosos em retratos formais,
AFIM de preservar a ligação com sua hierarquia e mostrar a continuidade dos tradicos para os parentes que permaneceram em suas terras natais. Correspondências arquivadas na Igreja Ortodoxa Russa em São Paulo. Ele descobriu cartas intercambiadas entre o padre Mica e seus superiores no ano de 1920. Uma carta datada de abril de 1920, o superior eclesiástico escreveu: Caro padre Mica, recebimos su relato sobre a instalação de sua família em São Paulo. Agradecemos informações sobre como preservam as práticas tradicionais de nossa fé em novo contexto. Seria proveitoso obter documentação visual que evidencias a continuidade dos tradicos. Na resposta do padre Mica, datada de junho de 1920, ele expressou: Reverendíssimo Superior, agradecido pela orientação. Anexo encontrada uma foto de família recente. Ao analisar atentamente o retrato, especialmente após de nosso filho mais novo, você verá uma representação visual de que seguimos práticas tradicionais adequadas. A fotografia registra o compromisso de nossa família em preservar nossa hierarquia ortodoxa. Alexei afirmou que o padre Mica utilizava a fotografia para registrar visualmente as práticas culturais. E o gesto de mão de Alexei simbolizava esse compromisso com os tradicos. Para entender plenamente o significado cultural da fotografia, Tatiana e Alexei precisavam explorar mais a fundo os tradicos ortodoxos ligados à família e a transmissão de práticas religiosas ao longo dos gerações. Alexei pesquisou textos a respeito dos tradicos ortodoxos e práticas familiares. Ele constata que existem tradicos particulares sobre como as famílias religiosas demonstravam seu compromisso com a fé por meio de símbolos visuais e gestos rituais. Em particular, havia a prática registrada em que famílias de líderes religiosos incorporavam, em fotos formais, representações visuais de continuidade dos tradicos espirituais. Essas demonstrações tinham como objetivo informar as comunidades religiosas dispersas que as práticas estavam sendo mantidas de forma adequada, mesmo em situações de migração e mudança. Alexei encontra uma referência específica no Manual de Práticas Pastorais de 1915, que afirmava: quando famílias declaram esse estabelecem em terras distantes, é apropriado documentar visualmente o compromisso com a manutenção de tradicos por meio de retratos que incluem símbolos reconhecíveis de práticas ortodoxas. Essas documentações visuais têm o propósito de tranquilizar as comunidades de origem quanto à continuidade de fé. A documentação visual do compromisso com os tradicos, conforme Tatiana Lu, é evidenciada por meio de símbolos reconhecíveis. Isso justificaria o motivo pelo qual o padre Mica colocou a mão de Alexei em gesto tradicional na fotografia. Deixo sua opinião nos comentários sobre como os tradicos culturais são mantidos e passadas de geração em geração. Alexei retornou ao diário de Ekaterina em busca de registros ligados à instalação de família no Brasil e à preservação dos tradicos culturais. Ele descobriu uma série de entradas que mostram o contexto de vida familiar. Na entrada de 25 de novembro de 1919, pouco depois do nascimento de Alexei, Ekaterina registrou: Alexei nasce há 10 dias. Mitzai celebra uma cerimônia de batismo de acordo com todas as tradicos adequadas à nossa fé. Ele afirma que é fundamental preservar práticas adequadas, principalmente estando tão distantes das comunidades consolidadas de nossa terra natal. Na entrada de 15 de fevereiro de 1920, Ekaterina registrou: Michael está organizando uma sessão de fotos de família. Ele diz que será importante enviar fotos aos parentes para mostrar que estamos bem e que continuamos mantendo nossos tradicos. Ele está refletindo cuidadosamente sobre como comprar a fotografia para transmitir essas informações de forma visual. Na entrada de 10 de abril de 1920, após a fotografia ter sido tirada, Ekaterina comentou: a fotografia ficou muito boa. Michael está contente com a captura de dignidade de nossa família, que também evidencia nosso compromisso com os tradicos. Ele incorporou símbolo visual por meio de pose de Alexei, que transmitirá uma mensagem adequada para aqueles que entendem nossa fé. Então, a fotografia foi meticulosamente planejada, afirma Laura. Além de registrar a família, Padre Mica estava criando uma mensagem visual que promovia a preservação dos tradicos culturais.
Alexei buscou informações adicionais sobre a vida da família Popov em São Paulo na década de 1920. Ele descobriu documentos que indicam que o padre Michael fundou uma pequena comunidade de culto ortodoxa para atender as famílias de imigrantes russos na área. Registros de associações comunitárias mencionavam eventos coordenados pelo padre Mica voltados à preservação das tradições culturais e religiosas. Havia aulas de russo para crianças, comemorações de festas ortodoxas tradicionais e encontros frequentes de famílias imigrantes. O padre Mica se empenhava ativamente na preservação da cultura e das tradições da comunidade imigrante. Alexei esclareceu. A fotografia de 1920 fazia parte desse esforço mais amplo para registrar e transmitir a continuidade cultural. Tatiana descobriu que a coleção doada continha mais fotos de família Popov. Três outras imigrantes, cada uma capturada em ano distinto durante as décadas de 1920 e 1930. Ela as analisa com atenção. Uma foto de 1925 mostrava a família ampliada, com mais duas crianças nascidas no Brasil. Mais uma vez, havia elementos simbólicos meticulosamente incorporados, objetos religiosos colocados de forma proeminente e todos vestindo roupas tradicionais para a ocasião formal. Uma imagem de 1930 retratava o padre Mica ao lado de grupo de integrantes da comunidade ortodoxa em frente à modesta capela que havia emergido. Trata-se de uma documentação visual referente à criação de uma instituição religiosa permanente. Uma foto de 1935 mostrava os três filhos mais velhos, agora já jovens adultos, todos trajando roupas formais. Alexei na época com 16 anos, vestia roupas que indicavam sua preparação para a vida religiosa. A progressão visual por meio dessas fotografias, segundo Tatiana, registra não só a família, mas também a formação e a manutenção de uma comunidade cultural. Para entender a história por completo, Alexei buscou informações sobre a vida posterior de Alexei Popov e ele de fato seguiu a trajetória religiosa que a fotografia de 1920 parecia prever simbolicamente. Alexei descobriu registros de seminário ortodoxo fundado no Brasil em 1935, que incluía uma lista de alunos de 1935 a 1939. Dos mencionados foi Alexei Mikhailovich Popov, de 16 a 20 anos, estudante de teologia. Em 1935, Alexei ingressou no seminário com 16 anos de idade. Alexei afirmou, 5 anos depois da foto ter sido tirada, e ele estava seguindo o caminho religioso. Mais registros foram encontrados por Alexei. Havia registro de ordenação de 1942 documentos da Igreja Ortodoxa Russa no Brasil. Alexei Mikhailovich Popov foi ordenado diácono em junho de 1942 e padre em dezembro de 1943. Ele recebeu a ordenação sacerdotal em 1943. Tatiana afirmou, o simbolismo que o padre Mica incorporou na fotografia de 1920 realmente se relaciona com a vida que Alexei acabou escolhendo. Alexei buscou entender melhor a perspectiva de Alexei Popov sobre sua vida e vocação. No arquivo da igreja, ele descobriu sermos escritos e discursos proferidos por padre Alexei Popov ao longo de sua longa trajetória como líder espiritual. No sermão proferido em 1970, quando o padre Alexei contava com 51 anos, ele abordou o tema das tradições e da vocação. Muitas pessoas me questionam sobre minha trajetória para o sacerdócio. Fui criado em uma família em que a fé e as tradições eram fundamentais. Havia uma fotografia de quando eu era bebê em nossa casa. Quando cresci, meu pai me explicou que a fotografia registrava o compromisso de nossa família com as tradições ortodoxas. Naquela imagem, havia símbolo visual e uma pose tradicional que representavam a continuidade de fé ao longo dos gerações. Aquela fotografia servia como lembrete constante da herança que eu havia recebido. Essa narrativa nos ensina sobre a importância de preservar as tradições culturais e como os símbolos visuais transmitem valores de geração em geração. Se esta pesquisa te inspirou, deixa like. Inscreva-se no canal para mais descobertas históricas interessantes e deixe suas opiniões nos comentários. O sermão prosseguia. Com 16 anos, tive uma conversa extensa com meu pai sobre o que eu faria de minha vida. Ele compartilhou comigo a história completa de nossa viagem de Rússia ao Brasil,
enfatizando a importância de preservar estrategos terra nova e o significado da fotografia de 1920. Ele me concedeu total liberdade para escolher minha trajetória. Acabei optando por seguir uma vocação religiosa, não por imposição, mas porque six nesse percurso uma maneira de respirar a arranca que me foi dixada e de servir a comunidade. Tatiana observou que Alexei teve total liberdade de escolha. A tradição foi apresentada como presente, e não como dever. Ele descobriu mais detalhes sobre a trajetória do padre Alexei Popov. Registros indicavam que ele atuou como padre em diversas comunidades ortodoxas russas no Brasil de 1943 a 1990. Ele se destacou ao criar programas educacionais voltados para crianças de famílias imigrantes, auxiliando-as a preservar suas raízes culturais enquanto se adaptavam à sociedade brasileira. Uma entrevista com o padre Alexei foi publicada em jornal comunitário em 1985. Na comunidade ortodoxa russa de São Paulo, o padre Alexei Popov é uma pessoa respeitada. Ele afirma que minha missão é auxiliar as gerações mais jovens a entender a riqueza de herança cultural e religiosa que herdarem, e ao mesmo tempo que aproveitam as oportunidades do país que os acolheu. A entrevista continha uma pergunta a respeito de uma fotografia de família de 1920 que o padre Alexei guardava em seu escritório. Esta fotografia foi tirada quando eu era apenas bebê, explicou o padre Alexei. Para muitos, é apenas uma fotografia antiga, mas para mim e para aqueles que entendem a história, é uma prova de como os tradicos são passadas de geração em geração, não como fardo, mas como presentado com amor e respeito pelas escolas individuais. Tatiana encontra correspondência entre o padre Alexei e pesquisadores que estudam a história das comunidades imigrantes ao longo dos anos 1980. Na carta de 1987, o padre Alexei expressou, agradeceu por seu interesse na história de nossa família e comunidade. A fotografia de 1920 é uma evidência importante das práticas culturais. Ao longo de várias décadas, o significado de pose na fotografia foi objeto de especulação. Recentemente, tomei a decisão de registrar a história completa por escrito para fins de preservação histórica. Junto à carta, havia manuscrito no qual o padre Alexei descrevia a trajetória de sua família desde a Rússia, passando pelo estabelecimento no Brasil, o significado cultural da fotografia de 1920 e sua decisão de seguir a vocação religiosa. O manuscrito pensava o padre Alexei. Ao observar a fotografia de 1920, percebo uma família de imigrantes se estabelecendo em uma nova terra, ao mesmo tempo que preserva tradições significativas. Observo registros visuais de envolvimento cultural. Também percebo a liberdade que meu pai me concedeu para escolher meu próprio caminho, ao mesmo tempo que me proporcionava uma compreensão profunda da herança que recebi. Compreender o significado completo da fotografia de 1920 teve impacto significativo na forma como as comunidades imigrantes preservaram e transmitiram suas tradições culturais e religiosas. No MS de Outubro de 2020, Tatiana Volcova e Dr. Alexei Sokolov expuseram suas descobertas em uma conferência dedicada à história da imigração no Brasil. A apresentação, chamada de Símbolos Visuais, Fotografias e Preservação Cultural em Comunidades Imigrantes, atraiu público variado. Tatiana inicia a apresentação com uma fotografia de 1920, destacando como detalhe aparentemente simples, a posição de mão do bebê, revelou informações sobre as práticas de documentação cultural em comunidades ortodoxas e imigrantes. Alexei prosseguiu com a apresentação, narrando a história completa. A trajetória da família Popov e sua instalação no Brasil. A fotografia emprega simbolismo visual de forma intencional para transmitir o compromisso com as tradições e a decisão de Alexei de seguir uma vocação religiosa. Esta fotografia registra como as famílias imigrantes utilizavam retratos tanto para recordar pessoas quanto para comunicação cultural. Alexei esclareceu. Símbolos visuais meticulosamente incorporados ajudavam a assegurar comunidades remotas quanto à continuidade das tradições. A apresentação provocou debate profundo sobre a preservação cultural. Vários descendentes de imigrantes relataram possuir fotografias com elementos simbólicos semelhantes. Após a conferência,
O Museu da Imigração preparou uma exposição especial dedicada a fotografias de imigrantes e seus significados culturais. A exposição apresentava a fotografia de Família Popov como exemplo principal, acompanhada de outras imagens nas quais a pesquisa havia identificado simbolismos culturais. A exposição foi composta por sessões que documentavam a trajetória dos imigrantes, a formação de comunidades, a utilização de fotografias para a comunicação cultural e a transmissão de tradições ao longo dos gerações. Visitantes costumavam expressar como a exposição alterou sua percepção de fotografias antigas. O livro de comentários ficou repleto de reflexos. Esta exposição me levou a ver as fotografias dos meus ancestrais de uma maneira diferente. Agora entendo que podem ter símbolos e significados que a família conhecia, porém que se perderam ao longo dos gerações. Na inauguração da exposição, estiveram presentes os descendentes do padre Alexei Popov. A fotografia de 1920 sempre foi apreciada por tio Alexei. Sobrinha Nida esclareceu. Ele mencionava que ela era documento de herança cultural e familiar. Agradecemos por a história estar sendo preservada e divulgada. O projeto de história oral, que registra tradições culturais em comunidades de imigrantes, foi inspirado pela pesquisa. A equipe entrevistou várias famílias sobre métodos de preservação cultural. Tatiana publicou artigo acadêmico a respeito de fotografias enquanto documentos culturais em comunidades de imigrantes. O artigo examinava como os retratos cumpriam várias funções, como recordação pessoal, comunicação com comunidades distantes e documentação de continuidade cultural. Dr. Alexei Sokolov incorporou relato histórico em sua obra sobre as comunidades ortodoxas no Brasil. O capítulo utilizava a fotografia como exemplo de práticas de conservação cultural em contextos migratórios. Uma fotografia de 1920 continua em exibição permanente no Museu da Imigração. A placa ao lado informa: Família Popov, São Paulo, março de 1920. Esta imagem registra a família de imigrantes russos que desembarcou no Brasil em 1919. O centro é ocupado pelo padre Mica Popov. À esquerda está a sua esposa Ekaterina e à direita seus filhos Dmitri, Ivan e o Bibi Alexei. Após meticulosamente disposta de mão do Bibi Alexei o aspecto fascinante desta fotografia. Dedos colocados na posição típica utilizada em rituais ortodoxos. O padre Mica incluiu esse símbolo intencionalmente para representar o compromisso da família em preservar as tradições culturais e religiosas em Terra Nova. Alexei Popov cresceu e optou por seguir uma vocação religiosa, sendo ordenado padre em 1943 e dedicando-se ao serviço das comunidades ortodoxas por várias décadas. O padre Alexei Popov atuou em comunidades religiosas até 1990, quando se aposenta aos 71 anos. Ele viveu até 1995, completando 76 anos de vida. Desde Bibi, cuja imagem registrou tradições culturais, ele amadureceu para se transformar em líder que auxiliou diversas gerações de imigrantes a manter sua herança enquanto construíam suas vidas no Brasil. Esta é a história de uma fotografia que mantive seu significado cultural por décadas, e que a investigação desvendou seu simbolismo completo. A narrativa aborda como as tradições são preservadas e transmitidas visualmente entre as famílias, mantendo sua herança em meio às mudanças. Além de como os símbolos presentes em fotografias antigas podem desvendar práticas culturais quando interpretados dentro dos contextos adequados. Ao analisarmos a fotografia atualmente, observamos 5 indivíduos em estudio em março de 1920. Padre ortodoxo, sua esposa e seus 3 filhos. Além disso, observamos documento cultural que serve como demonstração visual do compromisso com as tradições e inicio de narrativa sobre a transmissão de herança ao longo dos gerações, respeitando as escalas individuais. A posição de mão do Bibi, que por tanto tempo parecia curiosa, finalmente demonstrou sentido. Era símbolo de continuidade cultural, evidência de práticas tradicionais e registro visual de como a família imigrante preservava sua herança em Terra Nova. O mistério que permaneceu sem solução por século foi desvendado, revelando uma história de fé, cultura e preservação de tradições que ainda inspira. Now,